মাছগুলো ধুয়ে নিয়ে আসবি, যাও, আমি পালং শাকগুলো কাটছি। দাও দাও, যাও। আমি ধুয়ে নিয়ে আসছি।
আর মাছ ধোয়া হয়ে গেছে, আমারও পালং শাক ওলকপি কাটা হয়ে গেছে। তো তাড়াতাড়ি রান্না করতে হবে গেলা। হ্যাঁ লা, এই যে আমারও হয়ে গেল। আমি উনুনটা ধরান দিচ্ছি। দাও। ওটা চাপান দাও। দিচ্ছি। অল্প নুন দিয়ে দিচ্ছি। মাছটা দিয়ে দাও। দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, মাছটা তুলে দাও। হ্যাঁ দেখছি।
কপিটা হয়ে গেছে, তুলে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা কাটিয়ে দিচ্ছি। রসুন দিয়ে দিচ্ছি। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ মশলা দিয়ে দিচ্ছি। ফুলকপিটা দিয়ে দাও। দিয়ে দিচ্ছি। অল্প জল দিয়ে দিচ্ছি। ভুলকিয়ে গেছে, মাছ ভাজাটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। অল্প নুন দিয়ে দিচ্ছি। মাছটা রান্না হয়ে গেছে, নামান দাও। নামান দিচ্ছি।
কড়াটা চাপাই দিচ্ছি, জল দিয়ে দিচ্ছি। মসুর ডালটা ছেড়ে দিচ্ছি। ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, নামান দাও। হ্যাঁ, নামান দিচ্ছি। রসুন দিয়ে দিচ্ছি। শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। পালং শাক দিয়ে পালং শাকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, ডালটা দিয়ে না। দিয়ে দিচ্ছি। পালং শাকের ডাল দিয়ে রান্না হচ্ছে। হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে, নামান দাও।
দেখছি। फिर